movement. Everything starts from a circle omega, which turns on itself. His radius turns with a constant rotation speed phi. However, this radius is the diameter of a circle omega/2 2 times smaller, which turns on itself 2 times faster, while turning in space, around his diameter with the same speed phi. This circle omega is like a carousel. By taking its place in it, the circle omega/2 follows the movement, while turning on itself and spinning like a top. This fundamental movement goes on with the circle omega/4 equals 2 alpha 2 times smaller than the circle omega/2, 2 times smaller itself than the circle omega. It goes on and on in the infinitely small, as in the infinitely large. The visualization of the movement with a computer shows us the particles' paths on the different circles nested in the same movement. Aside from the tangential path which goes around, all the other paths go through the center point. Hence the logical names, radial and tangential paths. The movement equation is x equals cos superscript 2 phi, cos, sin superscript 2 phi, y equals cos superscript 2 sin, 1 plus cos, z equals, cosine superscript 2 phi. The radial curves are definitely complicated, but actually, only the beginning and the end of the doubling of the particle alpha in its horizon matter. We can represent in a very schematic way this doubling movement on the axis of the horizon omega. One may say that this doubling movement is universal in the infinitely small as in the infinitely large if the particle alpha is the horizon of its particle alpha/8 and if its horizon omega is the particle of its own horizon 8 omega. This doubling law could also be called the law of the alpha and the omega, a law that governs the stars, the planets, the stunning Big Bang, as misunderstood as the general inflation, the current apparent acceleration of the universe expansion, and its upcoming contraction. A law which clearly needs a supreme intelligence, an intelligence which is able to put this law into effect and which would be both the alpha and the omega, and both the beginning and the end. In the infinitely small, the energy isn't continuous. She's distributed in a discontinued way by quanta of energy, each quantum being separated from the next one by an imperceptible time, a practically null time, but where the particles have an infinite energy. This is the famous Heisenberg's principle. In order to simplify, let's just say that, for a particle, the energy available multiplied by the practically null perceptible time of this availability, is superior or equal to the constant of Planck. As a result, if this time seems to be null for an observer, this energy appears to him to be infinite. Actually, the null time doesn't exist. This succession of quanta of energy gives the impression of a continuity for the observers that we are. It's nothing like that. That is why we call the mechanics quantum for the infinitely small of the particles. Doubling justifies itself easily by the following idea: a particle doubles itself to get into a universe to improve its knowledge, while skirting it in order to keep its memory intact. But it isn't just that. We saw that the doubled particle does the same thing with a universe 2 times smaller and on and on. It is in this way that a tangential path is also a radial path leading to the center point of a universe 2 times bigger. As well as the radial path which is a tangential path of a universe 2 times smaller. We can always say that, doubled from a tangential particle, a radial particle, is a tangential particle which doubles itself to explore without any danger a universe 2 times smaller. However, it would be interesting to know why, when, and how this doubling is limited in time and space. In the initial horizon, we saw that the radial path of a tangential path always equals to pi r, if 2r is the diameter of the initial tangential path and pi equals 3,14. Considered as irrational, this no-end number exists in a point of a diameter practically null. It also exists with a straight line that is a circle with an infinitely large radius or a distant tangential horizon. More simply, we can say that a radial path is the diameter of a horizon. He's composed of a succession of n tiny circles. The diameter of omega equals to 2r for an external observer who considers the circle as the horizon of a small particle,
it must equals to pi r for an internal observer who considers this same circle as the distant horizon of its huge universe. In fact, through a horizon omega, a radial path is schematically constituted of a succession of n tiny circles alpha, radial paths, with a radius r/n, where n is a whole number. Whatever n is, it equals to n pi r/n equals pi r. The doubling theory. A doubling. Y. Characterized by a movement, a curious speed and a universal equation, the doubling of time and space explains the infinitely small of the particles, the infinitely large of the universe and, us, lost on a big planet to a tiny solar system whose dimensions seem infinite to us. We only need to accept that imperceptible times may exist, stuck between two perceptible times. The time that elapses between a question, any obstacle, and the answer, overcoming the obstacle, defines an adaptation time for a particle that uses this time in its defined space, limited by its horizon. Time flow acceleration in an imperceptible horizon, doubled from the first horizon, allows a particle that was doubled from the initial particle, moving in the same way, to obtain the answer before the initial particle. Time acceleration can be such that the initial particle does not have the time to use an instant of its time, whereas the doubled particle has all the time it needs to obtain the answer to its question in this same instant. This requires the possibility to accelerate time while doubling the initial particle in imperceptible times, which I call time openings. However, time is observable and measurable by the movement of one space in relation to another one. Consequently, it is continuous. Differentiating time in time openings is the same as differentiating the observation of a movement, and therefore differentiating the observer's own perception, which is both the particle horizon and the particle in its horizon. Doubling implies that the observer is doubled, and exists in the initial observer's time openings. Because of a perceptual difference, the doubled observer moves rapidly through accelerated time that to him appears normal. He ignores the initial observer since he ignores the time in which the other exists, which seems frozen to him. He can consider himself as an initial observer who is doubled in his turn. A third observer thus answers the second observer's questions, and in his turn asks other questions. Information exchanges through imperceptible time openings allow the first observer to get answers to questions he didn't have time to ask. He gets to know the answers of the third observer before the second one that he can guide in suggesting him new questions which alter his memory instantaneously. The second observer exists in his own present. He answers the questions of the first observer, which to him appears to come from the past. He asks himself questions which the third observer answers. These answers appear to him to come from his future. Through instantaneous information exchanges in the time openings, he is thus an observer in three different time scales: past, present, future. The doubling theory provides an equation that allows us to express in rigorous terms the change of perception between two doubled observers existing in two different time scales. This equation is the very foundation of the doubling theory. By means of spatial and temporal changes in scale, it brings together the infinitely large universe of the initial observer and the infinitesimally small universe of the doubled observer. The doubling theory. The doubling equation. Accelerating the doubling movement and dilating a space in order to make him imperceptible in the initial space is interesting only if the observer of the initial space also doubles himself in the imperceptible space. Then, while staying the observer of the initial space, his double can observe the doubled space in a time that hasn't the time to exist in the initial space. It is therefore essential to know the relation which allows to change the observation between two doubled spaces, evolving in two different timescales but in the same observation plan.
The doubling theory is based on a universal equation allowing the change from the internal observer, traveling through a radial path equaling to pi r in a dilated and accelerated space, to the external observer, for whom this same radial path is the diameter of this same space, a diameter equaling to 2r. The internal observer ignores the diameter 2r of its dilated horizon omega, who became equal to the initial horizon omega in the initial plan, but in an imperceptible time of the initial observer. For the internal observer, this diameter d is the radial path pi r of a particle who turns on itself. D equals pi r. Corresponding to this diameter d, the apparent horizon appears to him as the half circumference which, as any other half circumstance, equals to 1/2 pi d. So for this internal observer, we have the relation 1/2 pi d equals 1/2 pi r, equals pi superscript 2r/2. However, the rotation pi viewed by the internal observer corresponds, for the external observer, to the apparent diameter 2r of the horizon omega. Then, pi superscript 2, for the internal observer, becomes 4r superscript 2, for the external observer, plus. But the radius r, seen by the external observer, equals to the radial path pi/8 because of the dilatation of the particle, which becomes 8 times bigger during a 9th rotation pi/8. Then, r/2, for the external observer, plus. Becomes, pi/16, for the internal observer. So, pi superscript 2, r/2, becomes, 4r superscript 2, pi/16, equals, pi r superscript 2/4. However, the external observer, plus, perceives the 1/2 circumference pi r, we can deduce that, pi r superscript 2/4, from the internal observer, equals to, pi r, from the external observer, plus. Hence the fundamental equation of the change of perception of the time and of the space between the internal observer, and the external observer, plus. Pi r superscript 2, equals, 4 pi r. By considering the variable r and by deriving the first member of the equation pi r superscript 2, we only get the half of the second member, 4 pi r/2. Where did the other half go? We mustn't forget that the rotation movement accelerates, pi becoming 2 pi in an imperceptible time and in a space 2 times bigger, where the result becomes right and observable in the time of the observer. The mathematical language allows another way of saying it. By considering the variable r and by deriving the first member of the equation pi r superscript 2, we get the half of the second member 2 pi r. Inversely, by integrating 2 pi r, we find again pi r superscript 2. But this radius r is a constant. And the derivation of a constant gives 0, and the integration of 0, apparently opposite operation, doesn't exist, except if 0 doesn't exist. In this doubling of time, the integration always concerns an infinitely small number. The derivation of a constant should give another infinitely small constant as well as imperceptible in our time. That is obviously still not admitted in mathematics, where 0 stays an absolute 0. But what remains clear in the universe, because of the doubling of time, is that the absolute 0 can't exist, otherwise the observation would be no more possible, and from this fact, the observer would become useless. All the mathematicians during antiquity knew that 0 didn't exist. Wouldn't it be the consequence of the knowledge of the doubling movement? The doubling theory. The speed of light. By a verification of the doubling movement in our solar system and a rigorous justification of the planetary movements, by a compliance with the fundamental doubling movement defined in the theory, the speed of light has been justified and above all calculated for the first time, 1998 publications. C equals trajet radial / trajet tangential equals 2, 108 pi ds, 10/1 and equals 299,792 km per second. With the Sun diameter, ds equals 1,394,180 km.
The speed of light is the universal constant of the doubling movement. Hence, the apparent diameter of the Sun must absolutely match this value for the observers that we are in our solar system, as is currently the case. As we shall see, a modification of this diameter will naturally entail a modification of the radial path of the Earth, the distance aphelion-perihelion, without altering the tangential path, 1/2 year, which gives us the measurement of our time. This modification can lead to chaotic consequences for the Earth and the entire solar system. We finally understand the fundamental importance of this time doubling theory, which puts the Sun diameter at the first rank of the Earth observation. Superluminal speeds are necessary to the doubling of time. They are imposed by the doubling movement, which allow their calculation, published in 1998. C2 equals 7 C equals 7 superscript 3/12, 10 C, where C is the speed of light. This speed relation limits the time and the space of the doubling. At the end of the cycle appears a third superluminal speed C3 equals 7 C2, which opens our world on the imperceptible. We'll see that this limit imposes a finite number of second observers doubled from the first one. She also imposes only one doubling of the second observer, who will only have one double to answer his questions. By establishing the equation of the speed of light, I have been able to explain rigorously the curious postulate introduced by Einstein, who affirmed without any logical explanation that the speed of light was independent from the source's speed and from the observer's speed. C is the speed of perception of the time existing in a horizon of observation, where all the different observers of this same horizon must perceive all the information at the same time to be a part of the same present reality. This synchronism of observation is indispensable so that he can exist in a present common to the different observers existing in the same horizon and the same time. The postulates disappear. To accelerate the time, speeds faster than c must be used. Called superluminal ones, those speeds give other doubled observers the possibility to perceive the reality faster. Since a few years, scientifics, A. Aspect 1982, Anjisen 1998, A. Suarez 2002, observed those speeds without being able to justify their existence. This justification seemed impossible because, according to Einstein's equation, E equals mc superscript 2, a particle should have a null mass to reach the speed of light. As an information is an energy E, she therefore owns a mass m equals E/c superscript 2, which, because of this equation, cannot go faster than the speed of light. We can explain this on another way with the doubling theory. 1. A null mass in a horizon runs in an imperceptible horizon with a superluminal speed in an imperceptible time defined by the doubling movement, that I called time openings, where she owns a mass. 2. An information that is faster than the speed of light changes time. This law was demonstrated by Langevin in 1923, the Langevin twins principle, and was experimentally verified in 1972 by Neferl and Keating. 3. A timescale change potential outside a horizon expressed in 1/L, where L is a measurement of space, becomes a force in 1/L superscript 2 for that horizon's particles. 4. An infinitely large wave in a horizon becomes an infinitely short wave in another horizon, in which time is accelerated and in which the observer does not have the same perception of time anymore. We were able to show that at the absolute zero, -273 degrees Kelvin, an atom would lose his corpuscular side. Only the wave information would stay. It was expected but not verified by Einstein, Podolsky, Rosen. The 3 doubling energies. All the above properties make it possible for the realities, past, present and future, to coexist, although they do not perceive each other, and are dependent upon the 3 speeds and the 3 doubling energies. The doubling theory gives their relationships. 0,1%, 33,3% and 66,6% of the initial energy. In 1998, Saul Perlmutter and Brian Schmidt, while observing a supernova, independently of each other, demonstrated the existence of an unknown repulsion energy, equaling to 66,7% of the energy of the universe. In 2012, they won a Nobel Prize.
This observation confirmed the doubling theory three-energy theorem. In his own epoch, Albert Einstein attempted to introduce the 67% cosmological constant. He was never able to prove it, and 2 years before he died, he declared that the constant was the biggest mistake of his life, whereas in fact, it was a brilliant stroke of intuition. The doubling theory proves him right. It is by accelerating the doubling movement in a dilating plan that we can change the time in a 3 observable dimensions space. Le dédoublement du temps commence à être connu au niveau scientifique, El desdoblamiento del tiempo empieza a ser conocido a nivel científico, mais personne ne songe à savoir à quoi ça sert pour pero l'homme. nadie busca en saber para qué sirve esto al hombre. Je vis dans plusieurs temps à la fois. Yo vivo en varios tiempos a la vez. Un temps que je connais Un tiempo que conozco et un autre temps que je ne connais pas y otro tiempo que no conozco et que pourtant j'utilise tout le temps. y que sin embargo utilizo de continuo. C'est-à-dire que la perception du temps change Es decir, que la percepción del tiempo cambia et le dédoublement du temps, c'est en fait un dédoublement de la perception du temps. y el desdoblamiento del tiempo es de hecho el desdoblamiento de la percepción del tiempo. Donc je bénéficie tout le temps O sea que me beneficio todo el tiempo de 2 perceptions du temps différentes de dos percepciones del tiempo diferentes qui me permet de faire des choses très rapidement que me permiten hacer cosas muy rápidamente dans un temps qui n'existe pas pour moi. en un tiempo que para mí no existe. Donc je fais une analyse très lente O sea que realizo un análisis muy lento dans un autre temps en otro tiempo et dans mon temps à moi, y en mi tiempo je récupère seulement la synthèse. recupero tan solo la síntesis, Ce qui fait que j'ai une intuition et un instinct lo que hace que tengo una intuición y un instinto qui me permet de bien vivre ou de mieux vivre. que me permite vivir bien o vivir mejor Et en particulier d'utiliser ça pendant le sommeil, y sobre todo utilizar esto durante el sueño, car le sommeil est fait pour cela. porque el sueño está hecho para esto Ce n'est pas connu. y eso no se conoce. Le premier écrit que j'ai trouvé concernant la façon de s'endormir Y el primer escrito que he encontrado que tiene que ver con la manera de quedarse dormidos date de 7 siècles et demi avant Jésus-Christ, es de 7 siglos y medio antes de Jesucristo, en dehors de tout principe philosophique ou religieux, fuera de todo principio religioso y filosófico, puisque c'est un écrit de Pythagore. puesto que es un escrito de Pitágoras. Vous vous rendez compte que c'était enseigné 7 siècles et demi avant O Jésus-Christ, sea que esto era enseñado 7 siglos y medio antes de Jesucristo. et maintenant tout le monde ignore cela. Y ahora todo el mundo lo ignora esto. C'est pour ça qu'il y a des problèmes graves Y es por eso que existen graves en problemas ce moment, parce que actualmente. ce dédoublement du temps Porque ese desdoblamiento del tiempo est lié à un cycle, está relacionado con un ciclo. et que ce cycle touche à sa fin. Y que ese ciclo está llegando a su final. Donc nous sommes entre 2 cycles, Estamos pues entre dos et ciclos. cette période est très importante. Y ese periodo es muy importante. Donc il faut savoir comment ça fonctionne. Hay que saber pues cómo funciona. Alors si vous voulez attendre que la science, par le côté scientifique, Si queréis esperar pues que la ciencia, a través del lado científico, donne les renseignements à la masse des gens, dé la información a la masa de las vous allez personas, attendre 50 ans. vais a esperar 50 años. En gros, entre une découverte et son application, Más o menos entre un descubrimiento y su aplicación il y a toujours à peu près 50 ans. pasan más o menos 50 años. Nous ne sommes pas au service de la science, No estamos al servicio de la ciencia, c'est la science qui est à notre service. es la ciencia la que está a nuestro servicio. Connaître quelque chose de si important que cela pour la vie Conocer algo tan importante como esto para la vida ne doit pas rester dans des publications scientifiques pour chercheurs. no debe quedarse en publicaciones científicas para investigadores. Mais il faut que ça soit utilisé par tout le monde, Esto debe ser utilizado por todo el mundo, car c'est très simple. porque es muy sencillo. Une fois qu'on connaît le principe, Una vez que conocemos el c'est principio, un principe vital. es un principio vital. Quand j'ai commencé à parler du dédoublement en 1990, Cuando empecé a hablar del desdoblamiento en 1990, il y avait à peu près dans la galaxie, on considérait qu'il y avait à peu près 5% d'étoiles doubles. se consideraba que en la galaxia había más o menos 5% de estrellas dobles. Et on me disait, votre dédoublement,
on ne le voit pas dans l'univers. y me decían, su desdoblamiento a usted no se ve en el universo. Maintenant, Ahora, hoy en on est día, à 96-97% d'étoiles doubles dans la galaxie. ya estamos a 96-97% de estrellas dobles en la galaxia. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'universel. ¿Veis pues que es algo universal? Le mot double est pas bon. La palabra doble no es buena. C'est nous dans un autre temps. Somos nosotros en otro tiempo. En fait, on est deux tout le temps. De hecho, somos dos todo el tiempo. On voit des particules. Vemos qui partículas sont dédoublées. que están desdobladas. Pourquoi elles sont dédoublées? ¿Por qué están desdobladas? Parce qu'il y en a une qui traverse les obstacles Porque hay una que atraviesa los obstáculos et l'autre qui ne fait rien y la otra que no hace nada a la mémoire de l'obstacle. tiene la memoria del obstáculo. Donc dans son temps à elle, cette particule-là O sea que en su tiempo esta partícula bénéficie de l'analyse de l'autre se particule. beneficia del análisis de la otra partícula. Et si l'autre particule a un choc violent, Y si la otra partícula recibe un shock muy fuerte, ça ne fait rien puisque l'autre garde la mémoire. no pasa nada porque la otra mantiene la memoria. Donc quand ce dédoublement se termine, Y cuando ese desdoblamiento se acaba, ils ont à la fois la mémoire tienen antérieure a la vez la memoria anterior et la mémoire de l'obstacle. y la memoria del obstáculo. Et ça, c'est prouvé en physique. Y eso en física está probado. Alors, il faut savoir que nous sommes pareils. Tenemos pues que saber que somos igual así. J'ai un double qui conserve la mémoire Tengo un doble que conserva la memoria et moi je prends les chocs y yo recibo los shocks pendant ma vie. durante mi vida. Nous vivons toujours les conséquences de nos pensées. Siempre vivimos las consecuencias de nuestros pensamientos. Donc si l'humanité rentre dans la peur, O sea que si la humanidad entra en el miedo, c'est-à-dire que ses pensées vont vers la peur, es decir, que sus pensamientos van hacia el miedo, automatiquement elle vivra les conséquences de sa peur. automáticamente vivirá las consecuencias de su miedo Elle pourra se prouver qu'elle a raison d'avoir peur. y podrá probarse que tiene razón de tener miedo. Inverser ce raisonnement. Y hay que invertir ese razonamiento. Si vous imaginez un avenir merveilleux, Si te imaginas un porvenir maravilloso, vous vivrez la conséquence de votre pensée. vivirás la consecuencia de tu pensamiento. Donc votre avenir sera merveilleux. Tu porvenir será pues maravilloso. Un avenir merveilleux pour moi n'est pas forcément merveilleux pour quelqu'un d'autre. Ahora, un porvenir maravilloso para mí no lo es obligatoriamente para otro. Donc nous avons besoin d'avoir un avenir commun O sea que necesitamos tener un porvenir en común et non pas un avenir personnel. y no un porvenir personal. Ça signifie que dès que je pense quelque chose, Esto significa que en el instante que yo pienso en algo, n'importe qui peut l'utiliser. cualquiera lo puede utilizar. La pensée, en fait, ne m'est pas personnelle. El pensamiento, de hecho, no me es personal. Les conséquences de ma pensée appartiennent à tout le monde. Las consecuencias de mi pensamiento pertenecen a todo el mundo. Donc je dois surveiller mes pensées, ne serait-ce que pour le bien-être de l'humanité. Debo pues vigilar mis pensamientos, aunque solo sea para el bienestar de la humanidad. Donc c'est là où il y a le rôle de la nuit qui est très important. Es ahí donde es muy importante el rol de la noche, Parce que ça met ses potentiels sont surveillés porque esos potenciales son vigilados par nous-mêmes au cours de la nuit, por nosotros mismos durante la noche, de façon qu'on ne fasse pas trop de dégâts. de manera que no causemos demasiados daños. Car pendant la nuit, Porque durante la noche, ce double ese doble va avoir à notre place, va a ver en nuestro lugar voir le futur potentiel dont nous disposons. el futuro potencial que disponemos. Il arrange ce futur potentiel, Arregla ese futuro potencial, de façon que dans notre vie, de manera que en nuestra vida nous ayons moins de chocs. recibamos menos shocks. Seulement c'est nous qui fabriquons les états potentiels, Solo que somos nosotros los que fabricamos los estados potenciales et l'autre, il arrange ces états potentiels. y el otro arregla los estados potenciales. Comme personne ne le sait, Y como nadie sabe esto, les gens ne savent pas à quoi sert la nuit. las personas no saben para qué les sirve la noche. Et c'est pour ça que j'ai pris mon bâton de pèlerin, Y es por eso que he cogido mi bastón de peregrino, parce que c'est urgent de faire comprendre aux gens porque es urgente dar a entender a las personas qu'ils sont maîtres de leur destin. que son dueños de sus destinos. La pensée est une énergie, El pensamiento es una energía. alors je dois relier cette énergie à de la masse, Debo vincular esa energía a masa, parce que nous avons l'équation d'Einstein, porque tenemos la ecuación de Einstein. fait que s'il y a une énergie, il y a une masse. Hace que si hay una energía, hay una masa. Et là, on ne comprend pas. Y no entendemos. Si ma pensée est énergie, Si mi pensamiento es energía, je dois être changé, yo debo de ser cambiado, je dois être modifié. debo de ser modificado. Or, je ne suis pas modifié par ma Y pensée, no soy modificado por mi pensamiento, apparemment. aparentemente, Simplement parce que quand j'envoie une pensée dans un temps imperceptible, porque sencillamente cuando envío un pensamiento en un tiempo imperceptible, je reçois une énergie de retour. recibo una energía de vuelta.
c'est-à-dire une pensée qui me revient, es decir, un pensamiento que me viene de vuelta, toujours dans un temps imperceptible. siempre en un tiempo imperceptible, Ce qui fait que moi, j'ai l'impression lo que hace que yo tengo la sensación qu'il n'y a aucun échange d'énergie. que no hay ningún intercambio de energía. Vous pouvez prendre cette énergie Tú puedes tomar esa energía dans ce temps imperceptible, en ese tiempo imperceptible, vous pouvez en faire autant avec moi, puedes hacer lo mismo conmigo et on a échangé de l'énergie, y hemos intercambiado energía, apparemment on n'est pas modifié, pero aparentemente no estamos modificados, puisqu'il n'y a pas eu d'échange d'énergie porque no ha habido intercambio de dans energía notre temps. en nuestro tiempo. Alors je vous change et vous me changez Yo te cambio y tú me cambias instantanément. instantáneamente. Votre cerveau reçoit des informations Vuestro cerebro recibe informaciones avant que vous le sachiez, antes de que lo sepáis et vous obéissez à votre cerveau. y obedecéis a vuestro cerebro. Alors pourquoi? ¿Pero por qué? Comment ça se fait que votre cerveau reçoit des informations ¿Cómo es que vuestro cerebro recibe informaciones dans ce qu'on appelle l'inconscient, en lo que llamamos inconsciente et que vous obéissez dans le conscient y que vosotros obedecéis en el consciente à l'information que votre cerveau a reçue 0,5 secondes avant? a la información que vuestro cerebro ha recibido 0,5 segundos antes? À quoi servent ces 0,5 secondes? ¿Para qué sirven esos 0,5 segundos? Vous voyez qu'avec le dédoublement du temps, Veis pues que con el desdoblamiento del tiempo on comprend très bien ce temps imperceptible. entendemos muy bien ese tiempo imperceptible. On en a besoin. Lo necesitamos. La formation que j'appelle formation initiale La formación que llamo formación inicial est juste pour mettre en application immédiatement. es solo para poner en aplicación inmediatamente. C'est la raison pour laquelle elle se passe toujours avec une nuit. Es la razón por la cual siempre se hace con una noche entre Donc medio. utilisez enfin cette nuit Utilizar por fin esa noche dans le sens scientifique. en el sentido científico. Vous changez quelqu'un en une seule nuit, Y cambias a una persona en una sola noche, parce qu'il peut retrouver son potentiel. porque puede reencontrar su potencial. Ce qui compte, c'est l'actualisation des meilleurs potentiels disponibles. Lo que cuenta es la actualización de los mejores potenciales disponibles. Tous les participants Todos los participantes utilisent le sommeil paradoxal avec leur doute. utilizan el sueño paradoxal con su doble. Tout le monde change ses pensées. Además, todo el mundo cambia sus pensamientos. C'est pour ça qu'en fait, les problèmes n'existent pas, Es por eso que, de hecho, los problemas no existen. ils sont toujours le résultat de nos pensées. Siempre son el resultado de nuestros pensamientos. Si je supprime un problème, Si yo suprimo un problema et je ne change pas mes pensées, y no cambio mis pensamientos, c'est comme si je ne faisais rien. es como si no hiciera nada. C'est ça le but de cette Ese es el formation, objetivo de esta formación inicial. de dépasser les problèmes quotidiens Sobrepasar esos problemas en diarios, les faisant résoudre par le double, haciendo que sea el doble el que lo pour resuelva, ensuite avoir une vie différente. para luego tener una vida diferente. Alors là, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, Esta es para aquellos que quieren ir más lejos, qui veulent utiliser de façon très forte que quieren utilizar de manera muy ce potente dédoublement du temps. ese desdoblamiento del tiempo. Car en fait, il faut savoir prévoir Porque de hecho hay que saber prevenir avant de vivre. antes de vivir. C'était connu autrefois. Prever. On, Esto on era essayait, conocido on antiguamente. essayait de voir les potentiels Se intentaba ver los potenciales avant de les vivre, antes de vivirlos, mais dans les détails de la vie, pero con todo detalle de la vida. et aussi dans les moments importants. Y también en los momentos importantes. Qu'est-ce qu'on doit faire cet hiver? ¿Qué tenemos que hacer? Alors on interrogeait les dieux. Pues se le preguntaba a los dioses. Ça voulait dire quoi? ¿Qué significaba On eso? interrogeait les potentiels Significaba que se preguntaba a los pour potenciales écarter les dangers. para separar los peligros. Donc autrefois, quelqu'un qui était un bon voyant, O sea que antiguamente alguien que era buen vidente c'est quelqu'un qui voyait des dangers era alguien que veía los peligros et qui les effaçait. y que los borraba. Donc en fait, il voyait toujours des dangers qui n'existaient pas. Es decir, que siempre veía peligros que no existían. Maintenant, on veut voir des dangers qui existent, Hoy en día queremos ver los peligros que existen, sans savoir qu'on les fait venir. sin saber que los hacemos llegar. Tandis qu'autrefois, c'était l'inverse. Pero antiguamente era al revés. On voyait les dangers pour les Se effacer. veían los peligros para Et on borrarlos. savait le faire. Y sabíamos hacer eso. Tandis que maintenant, non. Pero hoy en día no sabemos. Maintenant, on prévoit des dangers, Ahora preveemos peligros, résultat, on les fabrique. resultado los fabricamos. Il faut faire connaître ça. Hay que dar a conocer esto, pues. Il faut le faire connaître par l'intérieur des gens, et non pas par Pero l'extérieur. hay que darlo a conocer por el interior de las personas y no por el C'est-à-dire qu'il faut que les exterior. gens aient envie de venir, Es decir, que las personas deben de tener ganas de venir et non pas aller chercher les gens pour qu'ils viennent. y no ir a buscar a las personas para que vengan. Parce qu'il faut que les gens ressentent par eux-mêmes, Porque las personas deben de sentir a través de sí mismas que ça ne soit pas donné par l'extérieur. y no que sea dado por el exterior. Donc vous pouvez faire un interview. O sea que puedes hacer una interview. Pourquoi? ¿Por qué? Les gens ne sont intéressés que s'ils demandent. Las personas están interesadas solo si, Donc ça, ce si n'est pas du piden. prosélytisme. Eso no es proselitismo, pues. Mais profiter d'une conversation avec quelqu'un Pero aprovechar de una conversación con alguien pour lui enfoncer des idées dans le crâne, para meterle ideas en la cabeza alors qu'il ne demande rien, cuando no te están pidiendo nada, c'est du prosélytisme eso es proselitismo, qui modifie les potentiels, lo cual modifica los potenciales. et c'est du viol en fait des futurs potentiels. Y eso es una violación de futuros Et potenciales, vous pues. devenez responsable de l'agression que vous
déclenché y te vuelves responsable de la agresión que desencadenas, par le fait que la personne refuse ce que vous lui dites debido al hecho que la persona rechaza aquello que le et dices que vous l'obligez à écouter. y que le obligas a escuchar. Donc vous l'obligez à changer ses pensées. Le obligas pues a cambiar sus pensamientos Et de ce fait, il va créer des pensées agressives y debido a ello va a crear pensamientos qui vont faire un agresivos potentiel agressif que van a hacer un potencial agresivo que n'importe qui pourra utiliser. y que cualquiera podrá utilizar. Donc le prosélytisme entraîne automatiquement O sea que el proselitismo conlleva la automáticamente violence et l'agression. la violencia y la agresión. Mais dans une manifestation, il y a généralement de la violence verbale En una manifestación generalmente hay violencia verbal, qui correspond à la violence de la pensée. que corresponde a la violencia del pensamiento. Donc immédiatement, vous avez le potentiel de la violence disponible. O sea que inmediatamente tienes el potencial de la violencia disponible. Donc n'importe qui peut utiliser ce futur créé par la manifestation. O sea que cualquiera puede utilizar ese futuro creado por la manifestación. C'est un effet boule de neige. Es un efecto bola de nieve. Le mieux, Lo mejor, que c'était connu autrefois, que antiguamente era conocido. si tu as un problème, Si tienes un problema, tu vas te coucher. te vas a acostar. La nuit porte conseil. La noche trae consejo. Voilà. Et le lendemain Y ya matin, Y les pensées sont changées. al día siguiente nuestros pensamientos están cambiados, À condition de savoir contrôler sa pensée. con la condición de saber controlar nuestros pensamientos Et ne pas être dans la manifestation violente. y no estar en la manifestación violenta Par la pensée. por el pensamiento. Et maintenant, il faut se mettre à la place de celui qui est face à un mur, Pero ahora hay que ponerse en el lugar de aquel que está frente a una pared, qui n'a aucun avenir, que no tiene qui ningún ne voit rien porvenir, venir. que no ve nada venir, Et on lui dit, il faut manifester. y le dicen tienes que manifestarte, Donc il va manifester parce qu'il est perdu. y se va a manifestar porque está perdido. Alors évidemment, après, il y a la manipulation. Evidentemente luego está la Mais manipulación. c'est pas tellement la manipulation par ceux qui dirigent là No qui es est tanto important. la manipulación por aquellos que dirigen eso, lo C'est la importante manipulation par le potentiel. es la manipulación a través del potencial. C'est-à-dire que ces gens-là ne savent pas qu'ils vont actualiser des potentiels dangereux Es decir, que esas personas no saben que van a actualizar potenciales peligrosos et que ils vont obtenir le contraire de ce qu'ils veulent. y que van a obtener lo contrario de aquello que quieren. Non, il y a une chose que les gens ne savent pas, Hay algo que las personas no saben. c'est que les enfants qui naissent là depuis une vingtaine d'années Es que los niños que nacen en los últimos 20 años naissent avec la disponibilité de tous les potentiels. nacen con la disponibilidad de todos los Ce potenciales. n'était pas vrai avant, Esto no era verdad antes de esa fecha, parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir toutes les informations en même temps. porque no había la posibilidad de tener todas las informaciones al mismo tiempo. Donc ces enfants bénéficient de potentiels O sea que esos niños se benefician de potenciales sans avoir besoin qu'on leur apprenne. sin necesidad de que se les enseñe. Donc ils se trouvent au même niveau que les parents, O sea que se encuentran al mismo nivel que los padres et même des fois supérieurs aux parents. e incluso superiores a los padres a Donc ça les veces. rend, on appelle ça l'hyperactivité. Se les llama a esto hiperactividad. En fait, ils se rebellent De hecho, lo que ocurre es que se rebelan contre cela, contra eso et on ne les comprend pas. y no se les entiende. Et comme aucun adulte n'est capable de dire ce qui se passe, Y como ningún adulto es capaz de decir qué está ocurriendo, alors on ne sait pas quoi faire. no se sabe qué hacer. Alors on fait venir la drogue, Entonces se aportan las on drogas calme les enfants. para calmar a los niños. On a fait une expérience Se ha realizado un experimento dans ce qu'on appelle les zones sensibles, en un lugar en el que llaman zona sensible. c'est-à-dire là où les élèves n'ont pas tellement envie d'apprendre. Es decir, en esos lugares donde los alumnos no tienen ganas de aprender. C'était fait avec un professeur de français. Y realizaron este experimento con un profesor de francés, de lengua francesa. C'est-à-dire d'abord, simplement par le contrôle de la pensée, Sencillamente debido al control del pensamiento. ce professeur a d'abord eu sa classe vide. Ese profesor primero ocurrió que su clase se vació, Il ne restait que 2-3 élèves. le quedaron 2 o 3 alumnos nada más. On a poursuivi l'expérience Seguimos adelante con el experimento. et un mois et demi après, Un mes y medio después, la classe était pleine la clase estaba llena avec des gens studieux con jóvenes que querían estudiar et qui avaient compris que pour vivre en France, y que habían entendido que para vivir en Francia il y avait intérêt à écouter les cours de français. más les varía estar y escuchar las clases de francés. Qu'est-ce qui avait changé? ¿Qué es lo que había cambiado? Uniquement la pensée du professeur. Tan solo el pensamiento del profesor. Uniquement. Tan solo. Là, il y a une loi physique toute simple derrière. Hay una ley sencilla detrás. Prenez en musique. Por ejemplo, en música. Vous écrivez une mélodie en Do majeur. Escribes una melodía en do mayor. À toutes les notes qui rentrent dans les accords majeurs Do, Todas las notas que entran en el acorde de mayor, do, vous les recevez très bien. las recibes muy bien. Ça chante juste. Canta afinado, canta bien. Pourquoi? ¿Por qué? Vous avez émis une musique Has emitido una música qui est très bien reçue que es muy bien recibida parce que ça chante juste. porque cantas bien. Donc les ondes qui vous reviennent Las ondas que os vienen pues de sont en vuelta accord avec celles que vous émettez. están pues en acuerdo con aquellas que emitís. Alors le problème est de savoir qu'est-ce que j'émets. El problema es saber qué es lo que emito. Si j'émets de la violence, Si emito violencia, je vais recueillir de la violence. voy a cosechar la violencia. Si j'émets une paix intérieure Si emito una paz interior qui ne fait de tort à personne, que no hace daño a nadie, qu'on peut appeler bienveillance, que podemos llamar benevolencia, eh bien je reçois de la bienveillance. recibo benevolencia. Donc si je veux avoir un futur agréable, O sea que si quiero tener un futuro agradable, et généralement je donne toujours ça en conclusion d'une formation, y generalmente siempre concluye así una formación, c'est qu'il faut que je pense à faire à autrui es que tengo que pensar en hacer al prójimo ce que je voudrais qu'autrui pense à me faire. lo que me gustaría que el prójimo pensara en hacerme a mí. Et là, vous voyez, il y a une bienveillance télépathique. Y ahí ves que hay una benevolencia telepática. J'imagine que vous pouvez penser
ce que je pense, Me imagino que tú puedes pensar lo que yo estoy pensando, que nos pensées peuvent s'échanger par télépathie, que nuestros pensamientos se pueden intercambiar de manera telepática. et je me dis, est-ce qu'elle serait contente de mes pensées? Y yo me pregunto a mí mismo, ¿estaría ella contenta de lo que yo pienso? Moi, je vois que oui, mes pensées, ça va. Y veo que sí, va, mis votre pensamientos regard, c'est va bon. hacia ti, va bien. J'appelle ça la bienveillance télépathique. Llamo a eso benevolencia telepática. Si vous en faites autant, Si tú haces lo mismo que yo, on échange nos informations. intercambiamos nuestras informaciones. Alors je dis aussi en formation, También digo en la formación, faites un petit essai. haced un Un petit essai de contrôler vos pensées. intento de control del pensamiento. Et vous verrez les gens qui viennent à vous. Y veréis las personas que vienen hacia vosotros. Ils sont dans le même potentiel. Se encuentran en el mismo potencial. Vous contrôlez votre pensée. Es decir, controlas tus pensamientos. Par exemple, vous êtes sûr d'être dans la bienveillance. Estás seguro de estar en la benevolencia. Et bien vous allez vous apercevoir qu'il y a des gens qui vous fuient. Y te vas a dar cuenta que hay personas que huyen de ti. Maintenant, si vous les jugez, Ahora, si tú les juzgas, vous rentrez dans la malveillance entras en la malevolencia et les personnes reviennent. y las personas vuelven. Alors ce système d'accordéon, Este sistema de acordeón, en fait, pues, c'est vous qui l'avez déclenché. de hecho, eres tú la que lo ha desencadenado. Maintenant, imaginez que tout le monde connaisse cette loi-là. Imagínate pues que todo el mundo conozca esa Ça ley. serait intéressant, Sería interesante, ¿no? parce que c'est instantané. Es instantáneo. Alors on le voit avec les petits-enfants. Esto lo vemos con los niños pequeños. Vous voyez un petit enfant qui arrive dans la rue. Ves a un niño pequeño llegar en la Si calle. vous contrôlez la bienveillance de votre pensée, Controlas la benevolencia de tus pensamientos. immédiatement, vous voyez l'enfant qui cherche. Inmediatamente le ves al bebé que te busca con la Qui, mirada. qui est là? Qui est? ¿Quién es? ¿Dónde está? Tout à ¿Dónde coup, il está? vous voit. Y de repente te ve Et il vous sourit. y te sonríe. Et il vient vers vous, tout sourire. Y viene hacia ti sonriente. Et quand il vous dépasse, Y cuando te pasa de il se largo, retourne pour vous se da regarder. la vuelta para mirarte. Qu'est-ce que vous avez fait? ¿Qué es lo que has hecho? Juste contrôler la bienveillance de votre pensée. Tan solo controlar la benevolencia de tu Faites pensamiento. l'expérience quand vous. Realiza el experimento cuando quieras. Et on le voit bien, l'humanité va pas bien. Y lo vemos, la humanidad no va bien. Pourquoi elle va pas bien? ¿Por qué no va bien? Parce qu'il n'y a aucun contrôle de la pensée. Porque no hay ningún control del pensamiento. Il y a juste le contrôle de l'extérieur. Está solo el control del exterior. Pourquoi on a changé une phrase qui était très connue? ¿Por qué hemos cambiado una frase que era muy conocida? Ne pensez pas à faire à autrui, No pienses en hacer al prójimo. pas ne faites pas à autrui. Por no hagas al prójimo. Faire quelque chose, Hacer algo. ça se voit. Se ve. Pensez à faire, Pensar en hacer. ça ne se voit pas. No se ve. Et si je pense le contraire de ce que je montre? Y si yo pienso lo contrario de lo que muestro. Autrefois on disait, je suis un sépulcre blanchi. Antiguamente se decía, soy un sepulcro blanquecino. Tout blanc à l'extérieur, Blanco al exterior et charogne pourrie à l'intérieur. y carroña podrida en el interior. Vous n'avez pas de méthode pour respirer, No tenéis un método para respirar. vous n'avez pas de méthode pour boire, No pour tenéis manger. un método para beber ni comer. Si, il y a des techniques, Hay técnicas, mais c'est pas le principe vital, pero es un principio vital. on ne réfléchit pas. En un principio vital uno no reflexiona. Alors le principe vital du dédoublement, Y el principio vital del il est desdoblamiento en nous, está en nosotros mais on ne le connaît pas. y no lo conocemos. Par contre, pour la soif, on le connaît. Sin embargo, para la sed lo conocemos. C'est ce que j'essaye de montrer en formation initiale. Es lo que intento mostrar en la formación inicial, Il n'y a pas de technique, que no hay técnica, mais il y a une loi. hay una ley. Moi, je ne peux pas vivre sans boire. Yo no puedo vivir sin beber. Même si je bois 500 litres un jour, Incluso si bebo 500 litros en un solo día, je ne vais pas vivre pendant 500 jours. no voy a vivir por ello 500 días. Je suis obligé de boire de l'eau tous les jours. Estoy obligado a beber agua cada día. C'est un principe vital Es un principio vital, qui ne nécessite aucune réflexion. que no necesita de ninguna reflexión. Donc, vous voyez, il ne faut pas chercher la technique. ¿Veis? Pues que no hay que buscar la técnica, Il faut connaître la loi. hay que conocer la ley. Y ya está. Si je m'empêche de respirer, Si yo me impido respirar, je vais mourir. me voy a morir. Si je m'empêche de contacter mon double, Si me impido contactar a mi doble, ma vie sert à rien. mi vida no sirve para nada.